En este momento exacto, las imágenes satelitales comerciales han capturado al líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei. Y toda su estructura de mando trasladándose a un enorme complejo de bunkers subterráneos bajo las montañas Zagros, una instalación que las agencias de inteligencia occidentales han designado como fortaleza com, construida específicamente para la supervivencia durante una guerra nuclear. El gobierno iraní afirma que se trata de una rotación de seguridad rutinaria. El Pentágono emitió un comunicado hace 30 minutos diciendo que el movimiento representa una preparación para un conflicto regional inminente. Una de estas instituciones está mintiendo, y lo que suceda en las próximas 72 horas determinará si estamos presenciando una seguridad operativa estándar o si Irán está posicionando a su liderazgo para la mayor confrontación militar en la historia del Medio Oriente. Déjame explicar exactamente lo que sucedió y por qué las compañías satelitales, los analistas de inteligencia, y los planificadores militares de 3 continentes están analizando frenéticamente las mismas imágenes en este momento. A las 0340 horas, hora local, del 14 de marzo de 2026, Planet Labs y Maxter Technologies capturan imágenes térmicas que mostraban un enorme convoy de vehículos saliendo del complejo de la residencia principal del líder supremo en el norte de Teherán. El convoy consiste en al menos 47 vehículos, incluidos camiones de comunicaciones móviles, transportes de personal blindados y lo que los analistas de imágenes identificaron como sistemas móviles de defensa aérea, específicamente lanzadores de misiles tierra-aire de corto alcance M1 de fabricación rusa, proporcionando un paraguas protector durante el viaje de 200 kilómetros hacia el sur en dirección a Com. A las 0620 horas, los satélites de radar de apertura sintética detectaron el convoy entrando en un sistema de túneles cerca de Jamkaren, aproximadamente a 12 kilómetros al sur del centro de la ciudad de Com, un lugar que ha estado bajo vigilancia continua occidental desde 2018. Cuando la actividad de construcción sugirió por primera vez el desarrollo de importantes instalaciones subterráneas. Entre las 0700 y las 0930 horas, los satélites infrarrojos registraron un aumento masivo en las formas de calor de los sistemas de ventilación integrados profundamente bajo la cordillera, lo que indica la activación de sistemas de control ambiental diseñados para apoyar a cientos de personas en espacios subterráneos sólidos. A las 1015 horas, los medios estatales iraníes publicaron una breve declaración afirmando que el líder supremo estaba llevando a cabo consultas de seguridad en un lugar no revelado, negándose a confirmar o desmentir las observaciones satelitales que habían estado circulando en las comunidades de inteligencia durante 6 horas. A las 11:45 horas, el Comando Central de CIUDAD inició su evaluación contradictoria, afirmando que la reubicación representaba preparativos defensivos consistentes con la expectativa de una acción militar inminente, y así por parte de Irán o en contra de Irán. Para entender por qué este movimiento específico es tan importante, es necesario comprender que es realmente la fortaleza com, porque no se trata de un búnker gubernamental ordinario o un refugio de defensa civil. Según el Dr. Jeffrey Lewis, director del Programa de No Proliferación de Asia Oriental en el Instituto de Estudios Internacionales de Middlebury, quien ha estudiado la construcción de esta instalación a través de imágenes satelitales comerciales durante 8 años, la fortaleza com representa el complejo de mando y control más sofisticado de Irán, diseñado explícitamente para permitir la supervivencia del régimen y la continuidad del mando militar durante ataques nucleares o bombardeos convencionales masivos. La instalación se encuentra bajo aproximadamente 300 metros de sólida montaña de granito, proporcionando una protección natural que incluso las bombas penetradoras de búnker GBU 57 de
Las armas no nucleares más poderosas en el arsenal estadounidense no pueden derrotar de manera confiable. El bunker cuenta con múltiples túneles de entrada independientes que permiten el acceso continuo incluso si los puntos de acceso principales son destruidos. Generación de energía redundante a través de generadores diesel y, según se informa, alguna forma de sistema de energía renovable, posiblemente geotérmica dada la geología volcánica de la región. Suministros de agua a través de acceso a acuíferos subterráneos que eliminan la dependencia de la superficie y arreglos de comunicaciones que incluyen tanto líneas terrestres de fibra óptica reforzadas que corren a través de sistemas de túneles separados como capacidades de radio de muy baja frecuencia que pueden penetrar cientos de metros de roca para comunicarse con puestos de mando móviles y unidades militares incluso durante operaciones de combate activas. Las evaluaciones de inteligencia sugieren que la instalación puede soportar entre 500 y 800 personal durante periodos prolongados, potencialmente meses, con completa autonomía de la infraestructura terrestre. Esto significa que Khamenei, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, los altos mandos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y el personal militar crítico pueden dirigir todo el aparato de defensa de Irán y los programas de armas estratégicas desde un lugar prácticamente inmune a los ataques militares convencionales. Se informa que la instalación contiene centros de mando dedicados para cada rama militar, comunicaciones seguras con las fuerzas de misiles balísticos de Irán, incluidos las ciudades subterráneas de misiles que albergan el disuasivo estratégico de Irán, enlaces directos a redes de defensa aérea que coordinan el sistema de defensa aérea integrado que protege el espacio aéreo iraní, y conexiones con las unidades de guerra cibernética de Irán y los centros de coordinación de guerra asimétrica que gestionan fuerzas proxy en Líbano, Siria, Irak y Yemen. La importancia estratégica es la siguiente. Los líderes no se trasladan a bunkers de supervivencia durante operaciones rutinarias. Los líderes se trasladan a bunkers de supervivencia cuando evalúan que su ubicación actual enfrenta un riesgo inminente de destrucción o cuando se están preparando para iniciar acciones que desencadenarán una represalia enemiga que require posiciones de mando protegidas. Por eso, los analistas de imágenes, los planificadores de defensa y los observadores geopolíticos están tratando este desarrollo con una preocupación extrema, porque el precedente histórico muestra que los traslados de liderazgo e instalaciones reforzadas preceden a acciones militares importantes con una fiabilidad estadística que no se puede ignorar. Desde la perspectiva iraní, este traslado serve múltiples propósitos estratégicos. Independientemente de si Irán realmente tiene la intención de iniciar un conflicto o simplemente espera recibir ataques. Primero, demuestra a las audiencias nacionales que el liderazgo toma en serio las amenazas externas y está preparado para garantizar la continuidad del régimen. Un mensaje crítico a medida que las condiciones económicas se deterioran y aumenta el descontento interno. En segundo lugar, señala a los adversarios, particularmente Estados Unidos y Israel, que la estructura de mando de Irán no puede ser decapitada a través de ataques convencionales, lo que significa que cualquier campaña militar contra Irán no puede lograr una victoria decisiva rápida a través de la eliminación del liderazgo. En tercer lugar, proporciona una capacidad operativa real para comandar fuerzas militares durante un conflicto, asegurando que incluso se destruyen instalaciones militares en superficie, nodos de comunicación y edificios gubernamentales. El aparato de toma de decisiones estratégicas sobrevive y mantiene el control sobre las capacidades más peligrosas de Irán, incluidos los misiles balísticos potencialmente armados con cabezas químicas o biológicas, aunque Irán niega poseer tales armas, y la red más amplia de fuerzas proxy regionales. Desde la perspectiva estadounidense y israelí, este movimiento representa una preparación para la agresión iraní que requiere un mando protegido,
O una evaluación iraní de que los ataques occidentales son inminentes. Según el embajador Dennis Ross, ex asistant especial del presidente Obama y investigador senior en el Instituto Washington para la Política del Medio Oriente, que tiene décadas de experiencia en negociations y gestión de crisis en Oriente Medio. El liderazgo de Irán ha demostrado históricamente una aversión extrema al riesgo, evitando acciones que amenazan la supervivencia del régimen. Esta rubricación sugiere que Irán ha decidido que los riesgos de una acción militar son aceptables, lo que representa un cambio estratégico importante. O que la inteligencia indica que se avecina una acción militar occidental y que Irán está implementando protocolos defensivos preplanificados. Ninguna de las interpretaciones es tranquilizadora, señaló Ross en un análisis publicado esta mañana, porque ambos escenarios apuntan hacia una confrontación militar que ha sido evitada a través de la disuasión durante décadas. Este desarrollo no puede separarse del contexto de crisis más amplio que se ha estado gestando durante 6 semanas desde el prisionero ataque israelí a la instalación de enriquecimiento nuclear forzado de Irán. Desde ese ataque de enero, que Irán ha prometido vengar, las tensiones han escalado a través de un ciclo predecible de acción-reacción. Irán realizó pruebas de misiles balísticos demostrando una mejor precisión y alcance, específicamente el misil Khyber Shirkin que pueda alcanzar objetivos en todo el Medio Oriente, incluyendo bases estadounidenses en Qatar, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos. Estados Unidos desplegó baterías adicionales de misiles Patriot y sistemas de defensa de misiles balísticos THAAD en naciones aliadas del Golfo, específicamente mejorando las defensas en la base aérea de Al-Udeid en Qatar y la base aérea de Al-Dafra en los CIUDAD. Irán activó fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz, realizando aproximaciones agresivas a buques comerciales y barcos de la Marina de IUU. Israel llevó a cabo lo que describió como el mayor ejercicio de su fuerza aérea en la historia, con más de 100 aeronaves participando en simulaciones de ataques de largo alcance que los analistas de defensa interpretaron como un ensayo para posibles misiones en Irán. Las fuerzas proxy de Irán en Irak lanzaron ataques con cohetes contra posiciones estadounidenses, siendo el más reciente hace 72 horas, cuando 12 cohetes de 122 milímetros impactaron cerca del aeropuerto internacional de Erbil en Kurdistán, causando daños menores pero sin víctimas. La escalera de escalada se ha subido de manera metódica, while la reubicación del búnker del líder supremo representa otro peldaño significativo cruzado, ya que elimina una de las principales limitaciones que históricamente han impedido a Irán confrontaciones militares directas con fuerzas estadounidenses y israelíes superiores. Esa limitación era la vulnerabilidad. El liderazgo iraní entendió que iniciar un conflicto significaba exponerse a ataques de decapitación que podrían acabar con el régimen. Moverse a la fortaleza com elimina ese cálculo de vulnerabilidad, al menos en el pensamiento estratégico iraní, potencialmente eliminando barreras psicológicas que han mantenido la estabilidad de la disuasión. Hay 3 escenarios principales que podrían explicar esta reubicación. El escenario 1 es que Irán ha tomado la decisión estratégica de llevar a cabo una acción militar importante, muy probablemente ataques masivos con misiles balísticos contra instalaciones militares estadounidenses en los estados del Golfo y posiblemente contra territorio israelí. Y ha ubicado el liderazgo en posiciones protegidas antes de iniciar ataques que, sin duda, desencadenaron una represalia masiva. Este escenario tiene aproximadamente un 35% de probabilidad. La lógica aquí es sencilla. Irán evalúa que la existencia continua de su programa nuclear está amenazada, que las opciones diplomáticas se han agotado
Y que demostrar una capacidad militar decisiva representa el único decisivo restant contra los esfuerzos de cambio de régimen. En este escenario, Irán acepta que se producirá una represalia masiva, pero calcula que sobrevivir al intercambio inicial mientras inflige daños significativos a las fuerzas estadounidenses y israelíes generará suficiente presión política en Washington y Tel Aviv para forzar un acuerdo negociado en lugar de una guerra total. El indicador clave para este escenario sería observar la movilización de las fuerzas de misiles balísticos de Irán, específicamente el movimiento de vehículos transportadores elevadores lanzadores desde instalaciones de almacenamiento a posiciones de campo. El aumento de la preparación de la red de defensa aérea integrada de Irán y la activación de capacidades de guerra cibernética dirigidas a infraestructuras críticas en naciones adversarias. El escenario 2 es que Irán posee información que indica que Estados Unidos, Israel o ambos están preparando ataques militares a gran escala inminentes contra instalaciones nucleares iraníes, sitios de producción de misiles y posiblemente objetivos de liderazgo del régimen. Y ha implementado protocolos defensivos trasladando a liderazgo a posiciones de supervivencia mientras prepara capacidades de represalia para su activación. Este escenario tiene aproximadamente un 40% de probabilidad. El cálculo estratégico aquí es que Irán espera ser atacado, pero quiere asegurar la continuidad del mando para orquestar una represalia en múltiples fases que podría incluir no solo ataques con misiles balísticos, sino también la activación de fuerzas proxy en toda la región. El posible cierre del estrecho de Hormuz mediante el despliegue de minas navales y ataques con misiles antibuque y ciberataques a infraestructuras críticas, incluidos sistemas financieros, redes eléctricas y redes de telecomunicaciones en los estados del Golfo. Según Michael Eisenstadt, director de estudios militares y de seguridad en el Instituto de Washington, Irán ha pasado 2 décadas desarrollando una arquitectura de disuasión incapaz diseñada específicamente para asegurar que cualquier ataque a Irán desencaden costos que superan cualquier posible beneficio, haciendo que la decisión inicial de atacar sea políticamente inaceptable. La reubicación de bunkers demuestra esta activación de la arquitectura de disuasión, con el liderazgo posicionado para orquestar la doctrina de represalias integrales que hace que atacar a Irán sea tan peligroso. Los indicadores clave para este escenario serían detectar actividad inusual en bases aéreas estadounidenses o israelíes, movimiento de aviones bombarderos estratégicos, aumento de la presencia de activos de la Marina de los CIUDAD. En la región del Golfo Pérsico más allá de los niveles de rotación normales, y comunicaciones de inteligencia que sugieren operaciones inminentes. El escenario 3, con aproximadamente un 25% de probabilidad, es que esta reubicación representa una abundancia de precaución durante un periodo de tensión elevada, pero no señala una acción militar inminente por parte de ninguno de los lados. En esta interpretación, Irán está implementando protocolos de contingencia que siempre se habían planeado para periodos de crisis, enviando señales disuasorias a los adversarios de que Irán está preparado para cualquier escenario, y asegurando que hay un error de cálculo o un accidente desencadena una escalada inesperada. El liderazgo está posicionado para mantener el control y prevenir el caos. Este es el escenario optimista, pero incluso aquí las implicaciones son preocupantes porque demuestra su cerca está la región del conflicto, que incluso las medidas de precaución rutinarias implican que los líderes supremos se reubiquen en bunkers de supervivencia nuclear. Esté atento a 5 indicadores críticos en las próximas 24 a 72 horas que revelarán que escenario se está desarrollando. Primero, los patrones de comunicación militar iraní. Si la inteligencia de señales detecta un aumento en el volumen de comunicaciones encriptadas entre la ubicación del líder supremo y los comandantes de las fuerzas de misiles,
es probable que los preparativos ofensivos estén avanzando. En segundo lugar, la actividad naval iraní en el estrecho de Hormuz. Si las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria comienzan a desplegar minas navales o a posicionar baterías de misiles antibuque a lo largo de la costa en mayor número que el despliegue actual, espera una acción inminente. En tercer lugar, la activación de fuerzas proxy en toda la región. Si Hezbollah en Líbano, Hashd al-Shabi en Irak, o las fuerzas Houthis en Yemen aumentan repentinamente su preparación o comienzan movimientos inusuales de equipos, Irán está coordinando una respuesta regional. Cuarto, la posición del grupo de ataque de portaaviones estadounidenses. Si el grupo de portaaviones USS Gerald Ford, actualmente en el Mediterráneo Oriental, comienza a moverse hacia el Canal de Suez y el Mar Rojo, OSI el grupo de ataque USS Abraham Lincoln en el Mar Arábigo se acerca al estrecho de Hormuz. El ejército estadounidense se está posicionando para posibles ataques. En quinto lugar, medidas de defensa civil israelíes. Si Israel comienza a emitir directrices de defensa civil a la población o activa refugios antiaéreos en las principales ciudades, la inteligencia israelí ha concluido que la probabilidad de un ataque es lo suficientemente alta como para justificar la preparación pública. Este es el momento más peligroso en Oriente Medio desde el asesinato de Soleimani en 2020 y posiblemente desde la guerra del Líbano de 2006, porque todos los componentes para una escalada catastrófica están ahora presentes simultáneamente. Tienes un régimen iraní debilitado enfrentando un colapso económico interno y presión internacional, calculando que una acción militar drástica podría restaurar la credibilidad de la disuasión. Tienes una administración estadounidense comprometida con prevenir la capacidad de armas nucleares de Irán, respaldada por fuerzas militares capaces de realizar ataques convencionales devastadores. Tienes un gobierno israelí liderado por duros convencidos de que el programa nuclear de Irán representa una amenaza existencial que requiere acción militar si la diplomacia falla. Y tienes una arquitectura de seguridad regional donde las fuerzas estadounidenses, las fuerzas proxy iraníes y las capacidades israelíes están todas posicionadas en estrecha proximidad, creando innumerables oportunidades para errores de cálculo, accidentes o provocaciones deliberadas que pueden escalar en una guerra más amplia. Estoy monitoreando esta situación continuamente a través de proveedores de imágenes satelitales, fuentes de inteligencia de defensa y medios regionales en múltiples idiomas. Cuando se produzca el próximo desarrollo, cuando esos indicadores que acabo de describir comiencen a materializarse, cuando las fuerzas de misiles se movilicen o los aviones lancen, entenderás lo que está sucediendo aquí primero antes de que los medios de comunicación convencionales comiencen a comprender la importancia. Suscríbete a este canal ahora mismo y activa todas las notificaciones, porque las próximas 72 horas determinarán si estamos presenciando una disuasión exitosa que mantiene una paz frágil o los primeros movimientos de la mayor confrontación militar en Oriente Medio en una generación. Deja un comentario ahora mismo respondiendo a estas preguntas. ¿Crees que Irán se está preparando para atacar primero o se está defendiendo contra un ataque esperado? ¿Crees que la inteligencia estadounidense sabe algo específico que desencadenó esta reubicación de bunkers? ¿Crees que un error de cálculo podría desencadenar una guerra, incluso si ninguna de las partes realmente la dice? Leo cada comentario y tu análisis importa porque todos estamos viendo la historia desarrollarse en tiempo real. El líder supremo ha ido a la clandestinidad. El tiempo corre para lo que venga a continuación. Gracias por ver. Y entienden esto. Cuando los líderes entran en bunkers de supervivencia, se están preparando para matar o para ser asesinados. Y en este momento, nadie sabe que calculo está guiando la toma de decisiones de Irán, excepto el propio Khomeini, senador 300 metros bajo una montaña.
decidiendo así la próxima orden que de inicia una guerra.